So hello everyone. Today we discuss about the new topic, important topic in the calculations, that is percent yield. Okay. So a percent yield means the yield means the amount of the compound formed. The amount of the product formed is called yield. Okay. So percent yield means it is a comparison. So comparison between the actual formed product and theoretically calculated product. For example, so calcium carbonate on heating, we know the reaction. So calcium oxide and carbon dioxide. So this is 1 mole. This is already balanced. So this is 1 mole means how many grams? 100 grams. So 100 grams to decompose होते how many moles into 1 mole? So how much compound will be formed? So calcium 40 is 56 grams. So carbon dioxide 1 mole కాబట్టి so here 44 grams of carbon dioxide will be formed. So according to the balanced equation test, that is called theoretical. Nothing but calculated. Both are equal because మనం calculate చేసేది ఏం బేస్ చేసుకొని, so that is a balanced equation. So balanced equation తో మనం చేసే calculation or theoretical value అంటే the value we obtain with the help of the calculation using balanced equation, దాన్ని మనం calculated or theoretical value అంటాం. సో ఇక్కడ 100 grams limestone calcium carbonate decompose అవుతాయి. So actually in the form only 56 grams. According to the balanced equation, 56 grams of calcium oxide form only. But in the experimental condition, నువ్వు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి చూస్తే ఇది 56 కాకపోవచ్చు, మేబీ 55, 52 or 50 grams ఎంతైనా అవ్వచ్చు. అంటే బికాజ్ ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ జనరల్గా బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్తో రాసి దాంతో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. కానీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దెర్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. కొన్ని సైడ్ రియాక్షన్స్ అవుతాయి. ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద అదర్ కండిషన్స్. సో అక్కడ మనం తీసుకున్న టెంపరేచర్ కండిషన్, నెక్స్ట్ ఇంకోటి మనం తీసుకున్న కాల్షియం కార్బోనేట్ ప్యూరిటీ, ద ప్యూరిటీ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్. సో ఇవన్నీ కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని మనకి యాక్చువల్గా ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే మనం యాక్చువల్గా మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే వచ్చే ప్రోడక్ట్కి థియరిటికల్గా మనం గెస్ చేసే ప్రోడక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్స్. ఓకే. సో the comparison of a theoretical value, nothing but calculated value, and actual value అంటే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని యాక్చువల్ వాల్యూ అంటాం. సో దట్ కంపారిజన్, దట్ రేషియో ఏమంటామంటే పర్సెంట్ ఈల్డ్ అంటాం. ఓకే. సో నౌ వి డిఫైన్ so we can define the percent yield like this. So it is the experimental yield. So percent yield we can write like this. Okay. So percent yield equal to experimental yield. Experimental yield. Yield means the amount of product formed. So and the compound formed, then experimental yield by theoretical means but calculated with the help of balanced equation. That's the experimental. Or so దీన్ని మన there is also దీన్ని wording different రాయొచ్చు. ఓకే. సో పర్సెంట్ ఈల్డ్ ఆల్సో ఎక్స్పెరిమెంటల్ బేస్లో కొంచెం యాక్చువల్. సో మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి వచ్చేదాన్ని మనం యాక్చువల్గా తీసుకుంటాం. సో క్యాలిక్యులేట్ అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ థియరిటికల్. సో ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఈల్డ్, థియరిటికల్ ఈల్డ్. So this is called percent yield. సో అంటే ఇక్కడ పర్సెంట్ ఈల్డ్ ఎందుకు మరి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే బికాజ్ ద యాక్చువల్ నథింగ్ బట్ experimental yield is always less than.
సో మనకి 100% ఎప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు రియాక్షన్లో సో 100 గ్రామ్స్కి 100 గ్రామ్స్ ఆఫ్ లైమ్ స్టోన్ హీట్ అవుతాయి, డీకంపోజ్ అవుతాయి. ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ లైమ్ ఫామ్ అవ్వాలి? 56 గ్రామ్స్ ఆఫ్ లైమ్ ఫామ్ అవ్వాలి. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. సో 100% 56 గ్రామ్స్ ఎగ్జాక్ట్గా నీకు ఫామ్ అవ్వదు. లెస్ ఒక 1.1 గ్రామ్ 2 గ్రామ్ ఎంతో కొంచెం డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఆల్వేస్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆల్వేస్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూస్ ఆర్ లెస్ దెన్ ద థియరిటికల్ వాల్యూ. సో మనం ఎంత పర్సంటేజ్ కరెక్ట్గా ఫామ్ అయ్యింది దాన్ని మనం పర్సంటేజ్ ఈల్డ్లో కంపేర్ చేస్తాం. ఓకే, సో వై దిస్ పర్సంటేజ్ ఈల్డ్, వై దిస్ పర్సెంట్ ఈల్డ్ ఈజ్ taken means because always experimental values are not matching with the theoretical values. So what is the purpose? So here we are writing the reason that what is the purpose to introduce a topic that is percent yield is so that is due to the so the experimental yield means the formed amount. The experimental yield is always less than theoretical. Theoretical means calculated. Theoretical yield. So due to this reason, so we have to take the percent yield. Okay, I mean this is the purpose. The scientists created the concept that percent yield. So now we see the problems based on it. But we have to remember the simple formula: actual yield by theoretical yield into 100. Okay, so now we see the problems. Right. So the first problem, in the reaction of magnesium with sulfur, in the reaction of magnesium with sulfur, so 50 grams, so 50 grams of magnesium oxide was formed. So find percent yield. So here important we have to write the balanced equation, means we must know about that reaction. So here simple reaction is given. So magnesium reacted with sulfur and there is a formation of so here is magnesium sulfide, not MgO, actually it was another problem, MgS. So formation of magnesium sulfide. So what is the formula? We know the actual weight by theoretical weight. So theoretical weight and calculate this the so theoretical weight and calculator based on a balanced equation. So it is balanced. Here 1 mole. So 1 mole how many grams magnesium? So 24 grams of magnesium. So what is the sulfur? It is 32 grams. Again the equation. So and the formula here is 24. So 56 grams. So take two reactions lo. So మనకి weight ఇవ్వలే కాబట్టి డైరెక్ట్ గా 24 30 తీసుకోవాలి మనకి. First, 56 grams of magnesium sulfide should be formed according to the balanced equation. But how much it is formed? It is formed only 50 grams. So therefore, substitute in the equation. So therefore, percent yield equal to
So percent is equal to actual yield by calculated yield. So how much will get the percentage actual experiment just in the form is మనకి 50 grams. So I can calculate just how much 56. Okay. So on this calculation, so we will get that is 89.28. Meaning there is a good amount of compound is formed. 100% formed is impossible. So 80, 90, so approximately 90% formed కాబట్టి so it is the best amount of percentage leverage. Okay. Let's see one more problem. Let's take one more problem. So that is if 16 grams of calcium carbonate same. So it is also given calcium carbonate. So generally my problem, so it is treated as given as limestone. Okay. So are decomposed and 7.45 grams of 7.54 grams of calcium oxide. Generally it is treated as a lime. Are formed. So what is the percent yield of percent yield of CaO octane? So very simple problem. What is the reaction? Calcium carbonate forms so CaO plus CO. Again the balance equation 1 mole actually again 2 is 1 mole కాబట్టి 100 gram. This is 1 mole కాబట్టి so 56 grams. So actually ఇక్కడ how much compound is formed? So ఇంతకు ముందు అంటే మనకి దీనికి సపరేట్ అమౌంట్ ఇవ్వలేదు మెగ్నీషియంకి సల్ఫర్కి. ఇక్కడ పర్టికులర్ అమౌంట్ ఇచ్చిన కాల్షియం కార్బోనేట్ 16 grams అని మనం మెన్షన్ చేసారు ఇక్కడ. అంటే సో నా జనరల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం. సో 100 grams gives 56 grams of CaO. సో డైరెక్ట్గా 100 grams చేయడానికి లేదు ఇక్కడ. సో 100 grams of limestone produce how much again to this equation? So 56 grams of lime. So ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో మెన్షన్ చేసింది it is given only 16 grams of CaCO3 produced. How much CaO? Okay. So that is 16. So cross multiplication. So on this calculation we will get 16 into 56 is 896. Now how much we will get? 8.96 grams of CaO. So according to the balance equation మనకి 8.96 grams of CaO ఫామ్ అవ్వాలి. బట్ ఎంత ఫామ్ అయింది? It is formed only 7.54. So కాబట్టి మనం పర్సెంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం.
So percent yield equal. So you have to write the formula once again, but here I am substituting the values directly. Okay, write again. So actual yield by, so calculated yield total into 100. So you have to write the formula neatly. Okay. So what is the percentage yield? Percent yield we will get. Actual yield how much? 8. Actual means octane 7.54. So but experimental 7.54. Calculated, that is 8.96 into 100. So on this calculation, just wait. Is 7.54 divided 8.96. Here we get 0.84. Means here we are getting the percentage yield and 84% formula. Okay. So exactly, for example, the formula actually 8.96 formula. 8.96 formula. So we said it is 100% yield under, but 100% is not possible. So ikkada manaki 8.96 ki it is just from 7.54. The percentage calculated is we got 84%. Take one more problem. Take one more. The 3.3 grams of magnesium oxide is produced by the reaction between so 3 grams of magnesium and 15 liter of oxygen. Find the percent yield. Find the percent yield of MgO. So here, so difference is first write the equation. Magnesium plus oxygen forming MgO. For balancing purpose, this 2 moles O2 and MgO. So actually ఇక్కడ మనకి 2 moles. సో మనం ఫైనల్గా MgO yield ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాకపోతే ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎంత ఇచ్చిండు మనకి 3.3 grams ఇచ్చిండు. సో ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఆల్వేస్ గివెన్ ఏజ్ గివెన్ వాల్యూ ఏమైనా ఎక్స్పెరిమెంటల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది ఉండదు. కాబట్టి క్యాలిక్యులేటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి డైరెక్ట్ లుక్లో ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో మెగ్నీషియం సల్ఫైడ్ సమ్ 50 grams అని ఇచ్చిండు. సో సెకండ్ ప్రాబ్లంలో మనం సపరేట్గా ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ లైమ్ ఫామ్ అయిందని క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో ఈ ప్రాబ్లంలో మళ్ళీ వాట్ ఈస్ ద కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే హియర్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ 2 reactants ఆర్ గివెన్. సో డీటెయిల్స్ ఆఫ్ 2 reactants ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏదో ఒక రియాక్టెంట్ తీసుకొని సో ఎంత అమౌంట్ ఫామ్ అయిందో ఎంత అమౌంట్ ఫామ్ అవ్వాలో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఏది తీసుకుంటాం, 2 reactants డీటెయిల్స్ ఇచ్చినప్పుడు దట్ ఈస్ ఎ లిమిటింగ్ రియేజెంట్. అంటే ఇక్కడ లిమిటింగ్ రియేజెంట్ కూడా కంబైన్ అయింది ఈ ప్రాబ్లంలో.
So I carry to the equation. So we can write it 2 moles. 2 moles into how many grams? That is 2 into its molecular weight. That is 48 grams. So oxygen. So actually, 1 mole of oxygen. 1 mole of oxygen in the. So I am writing it as a 22.4 liters. So why I am writing this oxygen in liters means here oxygen is given in terms of liters. Okay. ఇక్కడ 15 లీటర్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ 22.4 లీటర్స్ రాస్తాం. సో ఇక్కడ అమౌంట్ 2 into MgO. సో మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ మీన్స్ హౌ మచ్ 24 hydrogen. So magnesium, okay, 24, 16, so 40, okay. So 80 grams. 15 liters, okay. Here 48 grams react with 22.4 liters and forming 2 moles of magnesium oxide 80 grams. 80 grams form అవ్వాలి. So actually ఇక్కడ ఎంత ఫార్మ్ అయ్యానికి just 3.3 grams ఫార్మ్ అయింది. Okay. So the 3.3 grams are formed. So actually ఎంత ఫార్మ్ అవ్వాలి మనకి with the help of actually 48 grams తీసుకుని how much MgO find out చేయొచ్చు. ఆ 22.4 liters తీసుకుని how much find out చేయొచ్చు. ఓకే బేస్ తీసుకొని 22.4 లీటర్స్కి హౌ మచ్ వాట్ అబౌట్ 15 లీటర్స్ ఇట్లా కంపేర్ చేయొచ్చు. ఆ మెగ్నీషియంతో కంపేర్ చేసే 48 గ్రామ్స్కి 80 గ్రామ్స్. సో వాట్ ఈస్ ఫర్ 3 గ్రామ్స్. బట్ సో మనం ఏదో ఒక రియాక్టెంట్ తీసుకునే చేస్తాం ప్రాబ్లం. సో ఏ రియాక్టెంట్ తీసుకుంటాం విచ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ ద రియాక్షన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లిమిటింగ్ రియేజెంట్. అంటే బిఫోర్ గోయింగ్ టు ప్రొసీడ్ ద క్యాలిక్యులేషన్ వీ మస్ట్ ఐడెంటిఫై అబౌట్ ద లిమిటింగ్ రియేజెంట్. ఓకే. సో ఇక్కడ లిమిటింగ్ రియేజెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ 48 గ్రామ్స్. సో 48 గ్రామ్స్కి 22.4 లీటర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 గ్రామ్స్కి హౌ మచ్ O2 రిక్వైర్డ్ జనరల్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో 3 గ్రామ్స్కి హౌ మచ్ 48 గ్రామ్స్ నీడ్. సో ఏదో ఒకటి కంపేర్ చేయాలి. మెగ్నీషియంతో ఆక్సిజన్ కంపేర్ చేయండి, ఆక్సిజన్తో మెగ్నీషియం అయినా కంపేర్ చేయండి. వీ నో దట్. So 48 gram magnesium need to react how much oxygen? 22.4 liter oxygen required. So ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో ఇచ్చింది 3 grams of magnesium పార్టిసిపేట్ అయింది. సో 3 grams of magnesium need how much oxygen? సో వాళ్ళు ఇక్కడ మనకు 15 లీటర్స్ ఇచ్చిండు. బట్ 15 లీటర్స్లో మొత్తం యూజ్ అవుద్దా అండ్ లిమిటింగ్ రియేజెంట్ కోసం మనం చేస్తున్నాం. That is 3 into 22.4 by 8, okay, approximately 16, okay. So here we will get how much? (22.4) divided 16. So there is only 1.4 liters. Okay? Just 3 grams K, it required only 1.4 liters. So 1.4 liters, but it is given how much? It is given 15 liters. Just wait. Okay. It is given 15 liters. So 15 liters kabatti. So if 15 liters react avvalante, సో ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది. అంటే 3 గ్రామ్స్కి 3 grams ఆఫ్ మెగ్నీషియంకి 3 grams ఆఫ్ మెగ్నీషియంకి జస్ట్ 1.4 లీటర్స్ సరిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ 15 లీటర్స్ ఇచ్చిండు. సో అంటే 15 లీటర్స్ ఇచ్చిన 15 లీటర్ మొత్తం రియాక్టర్లో పార్టిసిపేట్ అయ్యే ఛాయిస్ లేదు. అంటే ఇక్కడ 3 grams ఆఫ్ మెగ్నీషియం అయిపోతుంది. 3 grams ఆఫ్ మెగ్నీషియం కంప్లీట్ రియాక్ట్ అవ్వాలంటే నీకు 1.4 లీటర్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అవసరం. సో కాబట్టి 15 లీటర్లో 1.4 లీటర్స్ రియాక్ట్ అయిపోయి రిమైనింగ్ మొత్తం అన్రియాక్టెడ్గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏది కంప్లీట్ అయిపోతే రియాక్షన్ క్లోజ్ అయిపోయింది, స్టాప్ అయిపోయింది? మెగ్నీషియం. సో మెగ్నీషియం ఈజ్ ద లిమిటింగ్ రియేజెంట్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ప్రాబ్లం చేయాలి. సో హియర్ write this statement. So for 3 grams of magnesium, it need
only 1.4 liter of oxygen, but 15 liter of oxygen is given. సో ఇక్కడ మోర్ అమౌంట్ ఏంటి, ఇక్కడ మోర్ అమౌంట్ ఇచ్చింది ఆక్సిజన్, సో లెస్ అమౌంట్ ఇక్కడ టోటల్ కంప్లీట్ అయ్యే అమౌంట్ ఏంటి ఇక్కడ మెగ్నీషియం. సో దేర్ ఫోర్ వి రైట్ ద లిమిటింగ్ రియేజెంట్ ఈజ్ ఉండాల్సిన దానికంటే మనకి లెస్ అమౌంట్ ఉంటే అదే O2నే లిమిటింగ్ రియేజెంట్, బట్ O2 ఎక్సెస్ ఉంది కాబట్టి ఎక్సెస్ ఉన్నదాన్ని మనం యూజ్ చేయం, లెస్ అమౌంట్ ఉన్న యూజ్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లిమిటింగ్. సో లిమిటింగ్ రియేజెంట్ ఈజ్ మెగ్నీషియం. సో మనం ఇప్పుడు జనరల్గా మెగ్నీషియం బేస్ చేసుకుని ప్రాబ్లం చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద రియాక్షన్? మెగ్నీషియం ప్లస్ O2 gives 2MgO. So only magnesium check చేసుకోవాలి ఇప్పుడు. Okay, magnesium how many grams? Just now we said 2 into 24, 48 grams gives 2 MgO, that is 2 into 40, so 80 grams. So here we can write a statement that according to the equation 48 grams of the magnesium on reaction produce how much? 80 grams of MgO. Then what about 3 grams? Problem lo ichina 3 grams ichina 15 liters ichina. So 15 liter excess kabatti we are removing. So 3 grams of magnesium produce how much MgO? Cross multiplication. So that is how many grams? That is 5 grams. Okay. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎంత ఫామ్ అవ్వాలి? 5 grams ఆఫ్ MgO. బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకుంటే 3 grams ఆఫ్ మెగ్నీషియంతో 5 grams ఆఫ్ MgO ఫామ్ అవ్వాలి. బట్ ఇట్ ఈస్ గివెన్, సో వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్? ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 3.3 grams ఆఫ్ మెగ్నీషియం వాజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. అంటే హియర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ టోటల్ ఇన్ 3 steps ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ స్టెప్లో లిమిటింగ్ రియేజెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. సెకండ్ స్టెప్లో ఆ లిమిటింగ్ రియేజెంట్ యూజ్ చేసుకొని సో క్యాలిక్యులేటెడ్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్తో అదే థియరిటికల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. ఈ 2 వాల్యూస్ ఇప్పుడు వచ్చిన వాల్యూ బేస్ చేసుకొని పర్సెంటేజ్ ఈల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, 5 grams వచ్చింది. Step 3 is percent is actual yield by calculated. So actual means experimental or actual అనాలి. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వచ్చింది యాక్చువల్ కాదు. సో యాక్చువల్ మీన్స్ experimental. The experimental is given how much? Experiment చేస్తే వచ్చి మనకి only 3.3 grams, but how much you have to get? 5. Okay. So that is approximately 66. Just wait. Okay, that is 66%. It's a very less amount of release formed. So just take one more problem. See one more problem. So 45 grams of nitric oxide. Nitric oxide reacts with an excess of NaOH.
6 gram H2O were obtained. So what is the percent yield? So what is the percent yield? So మనం H2O percent yield find out చేయాలి. So first important we must know about the reaction. So the reaction is when nitric oxide react with the sodium hydroxide. So there is a formation of sodium nitrite and water. Okay. And nitrous oxide. So first balance the equation. Two sodiums, two nitrogens. Here three nitrogens are given. Total made it 4. Two hydrogens balance. What about the sodium? Yeah, two sodiums. Oxygen becomes 4. Oxygen is 4 and it becomes 2, maybe 2. Plus it is possible. 2 nitrogens. So on putting 4 becomes easy. Okay. And two nitrogens. Here 4 nitrogens. Here also again 2 nitrogens. So 4 nitrogens, 2 sodium, 2 sodium. How many oxygens? 4 to 6. The 4 is 5, 6. So this is the balanced equation. So ఇక్కడ మనకి given is 4 moles actually according to the equation 4 moles of nitric oxide 4 moles of NO. సో ఎక్సెస్ NO ఇచ్చాడు. సో ఆల్రెడీ ఎక్సెస్ ఇచ్చింది కాబట్టి సో మనకి లిమిటింగ్ రియేజెంట్ ఇక్కడ NOనే. యాక్చువల్ మనకు 2 డీటెయిల్స్ ఇచ్చినప్పుడు ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ 2 రియాక్టెంట్స్ ఇస్తే ఏదో ఒక రియాక్టెంట్తో చేస్తాం. బికాజ్ ఏదైతే ఎక్సెస్ ఉందో అది రియాక్టర్లో టోటల్ కన్జ్యూమ్ అవ్వదు కాబట్టి దాన్ని వదిలేస్తాం మనం. వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్. బట్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ద ఎక్సెస్ NaOH. కాబట్టి ఎక్సెస్ NaOH ఇచ్చింది కాబట్టి NaOHతో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దిస్ NO అండ్ వాటర్. సో ఇక్కడ 4 NO is given in terms of mass. So mass terms లో ఇచ్చింది కాబట్టి so what is the NO? So it's 14, 16, 30 grams. Okay. 4 into 30 grams. So 4 into 30 grams, 4 moles. Nitric oxide means it is a 14, 16. 4 into 30 grams of NO produce how much water? 1 mole of water. So 1 mole of water it is 18 grams. Okay. Produce 18 grams of water. Check it out, but it is given how much? 45 grams. The 45 grams of NO produce how much water? So on this calculation we will get 245 into sure. So here on this calculation we will get 6 point so here only 6.75. Here 6.75 grams of water is produced. So this is a theoretical value according to the calculation. But in the problem it is given just 6 grams only formed. Means 0.75 gram is difference. Okay. So based on this now calculate the percent yield.
So percent yield equal to, so how much? So actual so what is the actual yield? Actual yield means the experimental. So how much should form 6.75 formula? Okay, here the calculations are also very important. 6 given 88%. So the percentage yield is 88%. So these are the different problems based on percent yield. Okay, tomorrow we start the another topic.